but would also share the responsibilities to create a better society. You need to ponder about the world order in which you are going to interact. You need to prepare yourself to face successfully the challenges yawning in front of you. Today, world is driven by science and technology. No doubt, new technologies offer powerful tools and techniques to improve productivity in every sector of development. However, in our enthusiasm to realize the maximum potential of scientific and technological developments, we tend to ignore the harm caused to the environment. Environmental degradation is now a sad reality. We ought to contract our developmental strategy and planning process. It is important that we build, nurture sustainable communities in which needs the aspirations of the present generation are satisfied without diminishing the resources for the future generation. We need to watch not only our consumption, but also the saving for the future. This would require values of care and concern for others and not just be concerned with our own selves. No challenge is insurmountable if we have the will and the determination. I have no doubt that the challenges before the country, some of which I have just mentioned, would receive the attention of all concerned. My dear young graduates, I would like to urge upon you to be ambitious and always aim high in life. I would urge you to be ambitious and always aim high in life. It is not failure, but lack of ambition which is a crime. Today, it is the knowledge power that matters more than the power of money or of any other resource. The new world order of knowledge economy offers tremendous opportunities which our youth must seize with initiative and hard work. I urge you to get motivated, to decide on a mission and say, I have a dream to fulfill. You must have a mission. I have a dream to fulfill. And the fulfilled dreams of all of you are going to be the success of this country. Your concerted efforts would go to make a strong India, an India which is free from hunger, an India free from poverty, free from disease and corruption, a developed India in which everyone blossoms to his full potential, and India whose education institutions attract students all over the world. I have an abiding faith in the destiny of our country. In the past 70 years, one sees with satisfaction how democracy has taken strong roots in the country. There has been vast progress in rural and agricultural sectors. There have been great strides in industrial and economic growth. There have been great strides in industrial and economic growth. Our achievements in the field of space, defense, and atomic energy have been spectacular. India is destined to emerge as a superpower in information technology and communication technology. A great future is beckoning on us. We cannot afford to fritter away our potential to become a developed country. I am sanguine we shall definitely attain the vision of making India a developed nation by the year 2030, if not 2020. Former President of India, his vision was that India should be a developed nation in the year 2020. But we are very nearing 2020. We have not achieved even 30% of his vision. But let us make another continuation of Dr. Kalam's vision that at least by 2030, India should be a developed country.
The vision of our former president was on the trust he had on the young people like you. The need of the hour is to set the goal and work towards realization. Tomorrow's India will be what we make it by today's labors. I have no doubt that our youth will play a meaningful role in making our country strong and resurgent in the evolving world order. Dear graduates, the degrees awarded to you today are only the first step towards your new destination. You have miles and miles to go. I urge you to always follow the path of righteousness, honesty, and commitment to human values in life. All of you are graduating today or on the threshold of your careers. You have a wide variety of choice. You could study further. You could take up jobs where you utilize the knowledge and skills you have acquired. You could enter into areas of research, or you could think of building upon the technical foundations you have gained with the management degrees. The students of today is very well networked globally, and I am sure all of you have already mined and processed the relevant information you need to make these choices. I have brought all this to your notice for the simple reason that the challenge for you is greater than now ever before. As you are coming out from the protected corridors of academics, and you will be entering into a world which is full of challenges. But the environment also offers ample opportunities to prove your talent and use your expertise creatively. I am certain that the knowledge, culture, ethics, etc. you have imbibed till now would enable you to take up the life ahead with more confidence. I would, however, like to caution you here that you must develop a sense of flexibility so that you can easily adapt to whatever challenges various developments pose in future. Rigidity would only upset your mind, would demotivate and make you feel out of place. The easy adaptability to changing environment would help you to forge ahead of others in whatever field you choose. I do not say that one should not be ambitious. One must not just dream, but should strive hard to achieve the dream. You must be well aware of the competition around. While recruiting people, the organizations look for intelligence and judgment, and most critically, the capacity to anticipate to see around the corner. They also look for loyalty, integrity, a high energy drive, a balanced ego, and the drive to get things done. And these traits are not taught. They can be developed if one is conscious of the need with an open mind and practices the same with sincerity. Analyze your strengths and weaknesses in an objective manner before taking up the new tasks. I therefore urge upon you to get ready to face the future with more confidence and in a practical manner. I extend my hearty congratulations and best wishes to all the candidates who are receiving their degrees. You are receiving this degree of Anna University after successful completion of various courses here. Convocations are important events in the life of any academic institutions and graduates. Convocations give a sense of identity, continuity across years, and reaffirm the duty of each generation to transmit best of its knowledge, culture, and wisdom to the next generation. Convocation provides an opportunity for the students to receive their degrees and academic awards ceremoniously. You will remember the occasion throughout the year lifetime.
Congratulations and best wishes to all of you. It is the commitment and efforts of your teachers, coupled with your studies, which enable you to achieve this degree and recognition. I used to say in all these occasions that you should be always thankful to your parents and family members who supported your education. I am quite confident that the cultural background in which you are brought up and the excellent academic input you received would provide you with all that is required to face the competitive world outside. This institution is exclusively for women's studies. At this stage, I should congratulate your chairman and the trustees of these institutions who promoted this institution only for women. They need hearty congratulations, and you can give a claps to your chairman and family for achieving these things. Not all institutions are thinking of promoting only for women. Only few institutions, 4 or 5 in our state, are concerning only for women. Because days were there, women were not allowed to study even the schools. Then they improved the school education. After school, they used to get married. But now, parents are convinced, educated, motivated, and institutions coming forward to fulfill the parents' aspirations only for women. Here you had a very good discipline, character, objective-oriented, and good transmission of knowledge by this institution. I understand from these trustees of this institution that this institution is meant for the service to the humankind. I want to tell you one thing. I have visited more than 400 colleges in Tamil Nadu. Probably this is the only institution I have seen that it is not for commercial, it is for the service to the society. So I am very proud and happy to visit this campus and participate in this convocation. Dear graduates, I would like to ask you a question. Why we celebrate Women's Day? Why we should celebrate Women's Day? International Women's Day. Which date? You forgot? March 8th. Because to celebrate the struggle for women's rights in the economic, social, political and cultural domain. This is one of the objectives. We celebrate Women's Day. Second, to reaffirm women's solidarity in the struggle for peace. Third, to show that women have achieved. So these are the reasons we celebrate International Women's Day on March 8th. We are very proud to celebrate, join with the joys and happiness. Many developing and transitional countries like India have in the past several decades adopted legislation formally giving women equal or more equal rights to land and attempted to elevate women's status within the household. Often, however, this legislation has not been successful in achieving its stated goals. Another area that we still have a whole lot to do is in the protection of women from violence and abuse. As we all know, violence against women takes many forms and manifests itself in physical, emotional, and physiological, psychological capacity of its victims. Violence against women ruins their health, erodes their self-confidence and self-esteem, and impedes their full participation in society. We must reverse that trend. Let us pledge to work together, especially government and civil society, in developing relevant legal, administrative, and other measures to increase the protection of our mothers and sisters from all forms of violence and abuse. This is why we are proud to celebrate March 8th as International Women's Day. Now, before concluding my convocation address, I earnestly request you to thank your teachers and the institution through which you became a full human being. As your parental house, you must remember this institution forever. I wish this institution and the young graduates who received their degrees in engineering and technology all the best. பெற்றோர்களுடைய கவனத்திற்காக சில செய்திகளை தமிழில்
கூற விரும்புகிறேன். இன்று நீங்கள் இந்த மகிழ்ச்சியான நாள், வாழ்க்கையில் மிகவும் மறக்க முடியாத ஒரு நாள் இந்த பட்டமளிப்பு விழா நாள். இந்த பட்டத்தை நீங்கள் கையில் வாங்குவதற்கு மிக முக்கியமாக காரணமாக இருந்தவர்கள் உங்கள் பெற்றோர்கள். எனவே இந்த நேரத்திலே அவர்களுக்கு நீங்கள் நன்றி கூற வேண்டும் என்று நான் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அவர்கள் இல்லை என்றால் இந்த பட்டத்தை உங்களால் வாங்கியிருக்க முடியாது. அதாவது அவர்கள் ஊக்குவிக்கவில்லை என்றால், அவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்யவில்லை என்றால் இந்த கல்லூரியில் நீங்கள் இந்த பட்டத்தை வாங்கியிருக்க முடியாது. எனவே இந்த பட்டமானது இந்தியாவில் உள்ள 125 கோடி மக்களில் 1 லட்சம் மாணவர்களில் 1 லட்சம் மக்களில் ஒருவராக உங்களை இன்று அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றீர்கள். பொறியாளராக, ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியராக இன்று அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றீர்கள். அந்த அளவிற்கு முதல் கடமையாக பெற்றோர்களும், இரண்டாவதாக உங்களுக்கு இந்த அறிவை கொடுத்த ஆசிரியர்களும், மூன்றாவதாக இந்த கல்லூரியை மிக சிறப்பாக நிறுவி செயல்படுத்தி வெற்றிகரமாக உங்களுக்கு உதவி புரிந்த இந்த அறக்கட்டளை உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறும் நாள்தான் இந்த பட்டமளிப்பு விழா. நாம் இதை திரும்பி பார்க்கின்றோம். இந்த பட்டமானது உங்களை எந்த அளவிற்கு உலக அளவில் எடுத்து செல்லும் என்று. இந்த 4 ஆண்டுகள் படித்த படிப்பினால் மட்டுமே தான் உங்களால் மற்ற நாடுகளுக்கு செல்ல விசா கிடைக்கும். மற்ற நாடுகளுக்கு செல்வதற்கு விசா வேண்டும் என்றால் நீங்கள் இந்த 4 ஆண்டுகள் படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக, நீங்கள் எந்த நாட்டிலும் பணிபுரிவதற்கு இந்த பட்டம் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். இன்று நம் நாட்டில் வேலையில்லா திண்டாட்டம் இருக்கிறது என்று ஒரு சிலர் கூறுகின்றார்கள். என்னை பொறுத்தவரை வேலையில்லா திண்டாட்டமே இல்லை. இந்தியா கடந்த 15 ஆண்டுகளாக மிக சிறப்பாக பொருளாதாரத்தில் முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றது. இன்று உலகத்திலே 3வது நாடாக பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்ற அறை நாம் கடந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் வேலையில்லை என்று சொல்லக்கூடியது நம்பக்கூடியதாக இல்லை. உண்மையை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், அந்த பணிக்கு தகுதியற்றவர்களாகத்தான் நாம் மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அன்எம்ப்ளாயபிள் என்ற சூழ்நிலையில் தான் நமது மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள். இன்று தமிழகத்தில் 550 பொறியியல் கல்லூரிகள் இருக்கின்றன என்றால் அவர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய முழு நிதியை செலவழித்து கல்லூரிகள் நிறுவியிருக்கின்றார்கள். ஆனால் எங்கே ஒரு குறை ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றால், அந்த கல்லூரிகளில் எல்லாம் தரமான ஆசிரியர்கள் இல்லாத ஒரே காரணத்தினால்தான் இந்த கல்வியின் தரம் குறைந்து மாணவர்கள் வேலையை பெற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார்கள். இந்த நிலையை நம்மால் சீக்கிரமாக மாற்ற முடியும். மத்திய அரசாங்கமும் மாநில அரசாங்கமும் சேர்ந்து நல்ல ஆசிரியர்களை உருவாக்குவார்களே ஆனால் இந்த தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல, இந்தியாவிலேயே இருக்கக்கூடிய 4000 பொறியியல் கல்லூரிகளிலும் சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. பள்ளி படிப்பு முடிக்கும் வரை மாணவர்கள் பெற்றோர்களுடைய கவனிப்பில் அதிகமாக இருக்கின்றார்கள். கல்லூரிக்கு செல்லும் பொழுது மாணவர்களுக்கு அதிக சுதந்திரம் கிடைப்பதினால் அவர்களுக்கு கவனச்சிதறல்கள், எண்ணச்சிதறல்கள் அதிகமாகின்றன. படிப்பில் கவனம் குறைகின்றது. என்னை பொறுத்தவரை நான் துணைவேந்தராக வந்த பொழுது முதலாக அவங்களுக்கு கொடுத்த கட்டளை என்னவென்றால், மாணவ மாணவிகள் கல்லூரிக்கு செல்ஃபோன் கொண்டு வரக்கூடாது என்ற கட்டளையை நாம் விட்டோம். எந்த அளவிற்கு செல்ஃபோன் மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை சீரழிக்கிறது என்பதை நாம் பல மணி நேரம் எடுத்து சொல்ல முடியும். அவர்கள் வாழ்க்கையையும் சீரழித்திருக்கின்றது, கல்வியை மட்டுமல்ல. அதே மாதிரி ஆடை கட்டுப்பாடு, கலை நிகழ்ச்சிகள் போன்றவைகளுக்கெல்லாம் நாம் கட்டுப்பாடு விதித்ததனால்தான் அப்பொழுது 100க்கு 100 விழுக்காடு எல்லா மாணவர்களுக்கும் நம்மால் வேலை வாங்க முடிந்தது. எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் படிக்கின்ற அந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு உங்கள் கவனம் முழுவதும் கல்லூரி பாடங்களில் கவனத்தை செலுத்தினால் நிச்சயமாக நாம் சிறந்த தரமான பொறியாளர்களாக நம்மால் உருவாக்க முடியும். இந்த நிலையை நாம் மீண்டும் தொடர வேண்டும். அதன் பிறகு இந்தியா தற்பொழுது நல்ல வளர்ச்சி பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கின்றது. சிவில் இன்ஜினியரிங் எடுத்த மாணவர்களுக்கு இன்று ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாட் அவைலபிள் என்கிற நிலைமைதான். காரணம், ஸ்மார்ட் சிட்டி என்கின்ற திட்டத்தின் பொழுது இந்தியாவில் 100 நகரங்களை மிக சிறப்பான நகரங்களாக உருவாக்க மத்திய அரசாங்கம் வந்திருக்கின்றார்கள். அதற்கு தகுந்த பொறியாளர்கள் தற்போது இல்லை. மேனுஃபேக்சரிங் தி மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தில் 50 லட்சம் கோடி வரை திட்டங்கள் செயல்பட்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு நம் பொறியாளர்கள் தகுதியாக இல்லை. சீனா இன்று உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த மேனுஃபேக்சரிங் நாடாக விளங்குகிறது என்றால் அத்தனை பொருள்களும் அங்கே உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. அப்படிப்பட்ட பொருள்களை எல்லாம் நாம் வாங்குவதை விட நம் நாட்டிலேயே நாம் மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னிக்கை நாம் உருவாக்கினோம் என்றால் நிச்சயமாக எல்லோருக்கும் வேலை வாய்ப்பு உண்டாகும். இப்பொழுது நீங்கள் பட்டம் முடித்து வெளியில் வந்திருக்கின்றீர்கள். எல்லோரும் வேலையை தேடும்
என்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை மாற்றி சிலர் ஆராய்ச்சி படிப்பை தொடரலாம். இது ஒரு படிப்பு, ஒரு ஃபஸ்ட் கிராஜுவேஷன். யூ டூ யுவர் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி அண்ட் பிஹெச்டி. இந்தியாவில் 126 கோடி மக்கள் இருந்தாலும் ஆராய்ச்சியாளர்களின் எண்ணிக்கை 1,00,000 மட்டும்தான் இருக்கின்றது. ஏனால் 37 கோடி மக்களை கொண்ட அமெரிக்கா 3 கோடி ஆராய்ச்சியாளர்களை கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனவே நாம் ஆராய்ச்சியில் நமது இளம் மாணவர்களை ஊக்குவிப்பது மிகவும் சிறப்பு, மிகவும் கட்டாயமாக நான் கருதுகின்றேன். இரண்டாவதாக செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், என்டர்பிரினர்ஷிப். மத்திய அரசாங்கம் சுயமாக தொழில் செய்பவர்களுக்கு பல கோடி ரூபாய்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய கடமையாக தயாராக இருக்கின்றார்கள். பல திட்டங்கள் வந்திருக்கின்றன. அதுபோன்ற திட்டங்களில் சேர்ந்து நீங்கள் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், என்டர்பிரினர்ஷிப் ப்ரோக்ராமில் சேர்ந்து நீங்கள் வெற்றி பெறலாம். எனவே இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் தன்னம்பிக்கையை நீங்கள் கொண்டால் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு வேலை கொடுக்கும் அளவிற்கு உங்களை நீங்கள் உயர்த்து கொள்ள முடியும். அடுத்ததாக தேசப்பற்று. நாம் எங்கிருந்தாலும் நம்ம மீது தேசத்தின் மீது பற்று இருக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். காரணம், ஜப்பான் போன்ற நாடுகளெல்லாம் தேசப்பற்றில் முன்னிருந்து நிற்கின்றன. அவர்களெல்லாம் தன்னுடைய குடும்பத்தின் முக்கியத்துவத்தை விட தேசத்திற்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள். நம் நாட்டில் அது மிக குறைவாக இருக்கின்றது. நீங்கள் எல்லாம் நம்ம நாட்டிற்காக உழைக்க வேண்டும். நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்திற்காக உழைத்தாலும் அந்த நாட்டிற்கு பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக்கொண்டு உங்களுக்கு நான் இந்த நேரத்தில் கூறும் மறுவரை நமது அப்துல் கலாம் அவர்கள் கூறிய பல நல்வழிகளை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும். உதாரணத்திற்கு நான் அப்துல் கலாம் அவர்களுடன் என்னுடைய ஆராய்ச்சியை செய்தேன். ஐ டிட் மை ரிசர்ச் இன் ட்ரிஷூல் மிசைல் ப்ராஜெக்ட். அப்துல் கலாம் அவர்கள்லாம் எனக்கு திட்டத்தை கொடுத்தார்கள். அதை நான் வெற்றிகரமாக முடித்து அவரிடம் கொடுத்த பொழுது அமெரிக்காவிலிருந்து எனக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது. நீங்கள் செய்த ஆராய்ச்சியின் முடிவுகளை அமெரிக்கா மாநாட்டில் வெளியிட வேண்டும் என்று. 1988ஆம் ஆண்டு நான் அமெரிக்காவிற்கு சென்று நான் ஆராய்ச்சி முடிவுகளை மாநாட்டில் வெளியிட பொழுது அங்கே சொன்னேன், இந்தியா தற்போது 7வது நாடாக ஏவுகணை தொழில்நுட்பத்தில் வெற்றி அடைந்திருக்கின்றது. உங்களிடத்திலே நான் இப்பொழுது கூறிய இந்த தொழில்நுட்பத்தை நான் இந்தியாவில் தயாரித்திருக்கிறேன் என்று கூறினேன். அன்று என்னை அணுகிய ஒரு தொழிலதிபர், உங்கள் படிப்பு மெக்கானிக்கல் ப்ளஸ் ட்ரிஷூல் மிசைல் ப்ராஜெக்ட் இவற்றையெல்லாம் நான் பார்த்தேன். நாங்களும் அமெரிக்காவினுடைய ஏவுகணை திட்டத்தில் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் எங்கள் நிறுவனம். எனவே உங்களுக்கு ப்ராசஸ் என்ஜினியரிங் என்ற ஒரு வேலையை எங்கள் நிறுவனத்தில் கொடுக்கிறோம். $5000 மாதம் சம்பளம் தருகிறோம். எப்பொழுது நீங்கள் சேர்வீர்கள் என்று என்னை கேட்டார்கள். நான் சொன்னேன், நான் இந்தியாவை தவிர வேறு எந்த நாட்டிற்கும் நான் பணிபுரிய மாட்டேன் என்று எனக்கு கிடைத்த அந்த பணியை நான் நிராகரித்து விட்டு இந்தியாவிற்கு வந்தேன். அதுபோன்று நமது நாடு, நமது மக்கள், நமது செல்வம் என்று நாம் தேசப்பற்றை நாம் கற்றுக்கொண்டது நமது முன்னோர்கள் கலாம் போன்றவர்கள் எல்லாம் நமக்கு கொடுத்த ஒரு வழிகாட்டுதல். எனவே இந்த நன்னாளில் உங்களையும் உங்கள் பெற்றோர்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி பாராட்டி நீடூழி வாழ்க என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிற. நன்றி, வணக்கம். I am very proud to invite our rank holders of Anna University to receive the prizes and certificates from our beloved chairman, Ms. Meena, ME CSE, Ms. Lakshmi Devi, ME CSE.